Hello viewers, welcome to my channel. Basic knot ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Chain 5 first, single crochet as length, ಈ ಬೀಡ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಬೀಡ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Chain through bead, again single crochet, again chain 5, single crochet, again bead, chain through bead, again single crochet, first line, first row, chain 5, bead, chain 5, bead, chain 5. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಫುಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ನಾಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚೈನ್ 3 ಹಾಕ್ಕೊಬೇಕು. ಚೈನ್ 3 ಮೀನ್ಸ್ ಡಿ ಸಿ ಹಪ್ಪದು. ಚೈನ್ 3 ಈಗ 5 ಡಿ ಸಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆ. 5 ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆ, ನೋಡಿ ಇದು ಸೇರಿ 6 ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಆಯಿತು. ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. again chain 5, again ಮತ್ತೆ 5 ಡಿ ಸಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆ, ಇಲ್ಲಿ 5 ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಪ್ಲಸ್ ಚೈನ್ 3 ಆಯಿತು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 6 ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಹಾಕಬೇಕು ಈ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ. ಸಿಕ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. again chain 5, again ಈ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ 6 ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆ. we have to make 6 DC here in this chain 5 gap. ಹೀಗೆ ಇದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಫುಲ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ರೋ
again 6 DC in this chain gap ಅಲ್ಲಿ 6 ಡಬಲ್ ಕ್ರೋಶೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. chain 1, ಈ ಬೀಡ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. chain through bead and again chain 1, again 6 DC. Six DC, again chain 1, bead, chain through bead and again chain 1, again 6 DC. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಥರ್ಡ್ ರೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಆಗಲೇ, ಈಗ ಇದನ್ನೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಫಿನಿಶ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕುಚ್ಚು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕುಚ್ಚು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗೂ ಕುಚ್ಚು ಹಾಕ್ಬೋದು. ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಫಿನಿಶ್ ಆದಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.